డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అలాగే కమింగ్ వీడియోస్లో బై టుడే ఈవినింగ్ బై టుమారో మిగతా పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క కీ కూడా డిస్కస్ చేస్తారు. దెన్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ ట్రూ? Indian Space Research Organization successfully launched the mission Divyastra in March 2024. March 2024లో ఇస్రో చేపట్టిన ఒక మిషన్ పేరు దివ్యాస్త్రని అంటున్నాం. మిషన్ దివ్యాస్త్రని అంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. అలాగే ద లేటెస్ట్ వేరియంట్ ఆఫ్ అగ్ని 5 మిసైల్ ఈజ్ ఎక్విప్డ్ విత్ MIRV, మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ రీ-ఎంట్రీ వెహికల్ అని అంటాం. And then the third option, India is the first country to have MIRV equipped missiles. And then the fourth option, Agni 5. వీటిలో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లేదా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి అని అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, మిషన్ దివ్యాస్త్ర అనేది మార్చ్ 2024లో నిర్వహించారు. సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేశారా లేదా అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ అని అంటాం. కానీ మిషన్ దివ్యాస్త్రని కండక్ట్ చేసింది, ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేసింది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ DRDO, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ మిషన్ దివ్యాస్త్ర కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. నా మిషన్ దివ్యాస్త్ర దేనికి సంబంధించింది అని అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ MIRV టెక్నాలజీ అని అంటాం. సో MIRV అని అన్నప్పుడు మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ టార్గెటబుల్ రీఎంట్రీ వెహికల్స్ అని అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ అని అన్నప్పుడు, ద మూమెంట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ లైక్ అగ్ని 5. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూస్తే అగ్ని 5 అనేది క్రూజ్ మిసైల్ అని ఉంది. అగ్ని 5 అనేది క్రూజ్ మిసైల్ కాదు. అగ్ని 5 అనేది బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అని అంటాం. బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అని అంటాం. ద బేసిక్ థింగ్, బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్కి క్రూజ్ మిసైల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు, బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా పారాబోలిక్ పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తాయి, పరావలయ మార్గంలో ట్రావెల్ చేస్తాయి. కానీ క్రూజ్ మిసైల్స్ మనం చూసినట్లయితే క్రూజ్ మిసైల్స్ సాధ్యమైనంత వరకు దే ట్రావెల్ parallel to the ground, parallel to the surface. Cruise missiles in general, they travel parallel to the ground or to the surface. At the same time, the maximum height of these particular cruise missiles is somewhere around 80 kilometers from the surface, from the ground. But wherein the movement you're talking about the case of Agni 5, or is the case of ballistic missiles for that particular matter, ballistic missiles can reach to a maximum height of around 1400 kilometers from the ground. So Agni 5 అనేది ఒక క్రూజ్ మిసైల్, ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఫస్ట్ వన్ మనం ఎలాగో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాం. ఫస్ట్ వన్ ఎందుకు రాంగ్ స్టేట్మెంట్? మిషన్ దివ్యాస్త్ర అనేది కండక్ట్ చేసింది ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ బై DRDO, కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మరి B and C ఆప్షన్స్ ఏంటి? సో ద లేటెస్ట్ వేరియంట్ ఆఫ్ అగ్ని 5 ఈజ్ ఎక్విప్డ్ విత్ MIRV టెక్నాలజీ అని అంటున్నాము. దట్ ఈస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్. అగ్ని 5 యొక్క లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటి అన్నప్పుడు మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ టార్గెటబుల్ రీఎంట్రీ వెహికల్ అని అంటాం. అంటే హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు పరావలయ మార్గంలో పారాబోలిక్ పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తూ రీఎంట్రీ స్టేట్, అట్మాస్ఫియర్లోకి, భూ వాతావరణంలోకి రీఎంట్రీ స్టేట్లో ఈ పర్టికులర్ మిసైల్ అనేది మల్టిపుల్ వార్ హెడ్స్గా విడిపోతుంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటాము? మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ టార్గెటబుల్ రీఎంట్రీ వెహికల్ అని అంటున్నాం. సో లాంచ్ చేసినప్పుడు మాత్రం పారాబోలిక్ పాత్లో మనకు కనిపించేది కేవలం ఒకే ఒక బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. బట్ అట్మాస్ఫియర్ రీఎంట్రీ స్టేజ్లో మనం చూసినట్లయితే ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ 4 to 5. ఇండియాలో లేదా పర్టికులర్గా DRDO డెవలప్ చేసిన టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుంటే MIRVలో మనకు 4 to 5 వార్ హెడ్స్ ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం 4 to 5 వార్ హెడ్స్.
కానీ ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ P5 కంట్రీస్ అని అంటాం. సో P5 కంట్రీస్ అని అన్నప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్న 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, యూకే, రష్యా, ఫ్రాన్స్ అండ్ చైనా. ఈ పర్టికులర్ P5 కంట్రీస్, ఈ పర్టికులర్ P5 కంట్రీస్ ఈ టెక్నాలజీని దాదాపుగా 5 దశాబ్దాల కిందే, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 40 to 50 years బ్యాక్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ టెక్నాలజీ. At the same time యునైటెడ్ స్టేట్స్ కానివ్వండి, రష్యా కానివ్వండి, వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న MIRV టెక్నాలజీలో ఒకేసారి 12 to 15 వార్ హెడ్స్ లాంచ్ చేయొచ్చు. DRDO డెవలప్ చేసిన ఈ టెక్నాలజీలో వీఆర్ ఇన్ పొజిషన్ టు లాంచ్ 4 to 5 వార్ హెడ్స్ మాత్రమే. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 4 to 5 వార్ హెడ్స్ దే కెన్ స్ట్రైక్ 5 different locations which are at a distance of hundreds of kilometers. ఒక కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న 5 different లొకేషన్స్ని టార్గెట్ చేయటానికి మనం ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తాం. లేదా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ తీసుకున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ పర్టికులర్ సిటీ, ఈ పర్టికులర్ ఒకే ఒక సిటీపై 5 మిసైల్స్ను కంటిన్యూస్గా కొన్ని సెకండ్ల వ్యవధిలో లాంచ్ చేయడానికి కూడా MIRV టెక్నాలజీని యూజ్ చేయొచ్చు. 5 different లొకేషన్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ అపార్ట్, లేదా ఏదైనా ఒకే ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో కొన్ని సెకండ్స్ కాలంలో మనం ఒక మిసైల్ని లాంచ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. కాబట్టి హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఇండియా ఇస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు హ్యావ్ MIRV టెక్నాలజీ. ఇది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో హియర్ ద ఆప్షన్, రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఓన్లీ బి మాత్రమే, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే రైట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అన్నప్పుడు బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్, నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ వన్. Then moving on to the next question related to the case of science and technology here. Right. So you're talking about the case of one question, or as the next question, that is the question number 5 that you talk about. Right. In which of the following cities was Semicon India 2024 held for shaping the semiconductor future? The movement you're talking about the case of Semicon India ni antam. Basically ee particular conference Semicon India 2024 లేదా 2022 ఈ particular కాన్ఫరెన్స్ దేనికోసం నిర్వహించారు అని అన్నప్పుడు టు ప్రొజెక్ట్ ఇండియా యాజ్ ఎ గ్లోబల్ లీడర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్. సో సెమీకండక్టర్స్ తయారీలో, సెమీకండక్టర్స్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో భారతదేశాన్ని టాప్ మోస్ట్ కంట్రీస్ జాబితాలో నిలబెట్టడానికి ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్ను నిర్వహించింది. సెమీకాన్ ఇండియా ఈ ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టారు, ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్. సో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండియాలో సెమీకండక్టర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్, హ్యాస్ అలొకేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 75,000 crores of rupees. 75,000 crores of rupees అని అంటాం. భారతదేశాన్ని సెమీకండక్టర్ రంగంలో టాప్ మోస్ట్ కంట్రీగా నిలబెట్టడం కోసం సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అలొకేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ 75,000 crores of rupees. సో దీనికి సంబంధించి 2024లో సమావేశం ఎక్కడ నిర్వహించారు, కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ నిర్వహించారు అని అన్నప్పుడు గ్రేటర్ నోయిడా, that is a place wherein this particular conference was held this particular year, that is in the year 2024. Then moving on to next question related to the case of general science and technology. Right. So you talk about the case of the next one. Match the following chief executive officers of various companies as on today's date, as on November 2024 నాటికి CEOs of various companies and అన్నాం. So here in this particular case, the very first one,
Sundar Pichai, we all know that Sundar Pichai is linked with Google company. At the same time, Satya Nadella, we all know that he is linked with Microsoft. Generally, manandariki telisina ee rendu పేర్లు చాలా ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం. సుందర్ పిచాయ్ యాజ్ వెల్ ద కేస్ ఆఫ్ సత్య నాదెల్లా. సుందర్ పిచాయ్ గూగుల్, సత్య నాదెల్లా మైక్రోసాఫ్ట్. దెన్ శాంతను నారాయణ్, హీ ఈజ్ ద CEO ఆఫ్ అడోబ్ కంపెనీ అని అంటాం. సో జనరల్గా వి ఆల్ నో PDF గురించి మనం వింటాం, PDF గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. నథింగ్ బట్ ద కేస్ ఆఫ్ అడోబ్ ఫార్మాట్ అవన్నీ కూడా, రైట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అరవింద్ కృష్ణ, హీ ఈజ్ ద CEO ఆఫ్ IBM. సో హియర్ దీనికి సంబంధించి రైట్ ఆప్షన్ ఏదవుతుంది అన్నప్పుడు సుందర్ పిచాయ్ గూగుల్ అని అన్నాం, A3, B4 సత్య నాదెల్లా మైక్రోసాఫ్ట్, శాంతను నారాయణ్ అడోబ్, అరవింద్ కృష్ణ. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్, రైట్, 10th one, the option will be, right answer will be option number 3 అని అంటాం. Then the next question, science and technology నుండి next question. The Nobel Prize in Physiology for the year 2024 was awarded to two scientists for discoveries of receptors for temperature and touch. Right. సో ఉష్ణోగ్రత మరియు స్పర్శ కోసము గ్రాహకాల ఆవిష్కరణకు సంబంధించి ఫిజియాలజీలో నోబెల్ ప్రైజ్ 2024లో ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. మైక్రోఆర్ఎన్ఏ ఆవిష్కరణ మరియు పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ జన్యు నియంత్రణలో దాని యొక్క పాత్ర గురించి. మూడవది డిస్కవరీస్ కన్సర్నింగ్ జినోమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్ట్ హోమినిన్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్. అంతరించిపోయిన హోమోనిన్లు మరియు మానవ పరిణామం యొక్క జన్యువులకు సంబంధించిన ఆవిష్కరణలకు. అలాగే ద ఫోర్త్ ఆప్షన్, డిస్కవరీ ఆఫ్ హెపటైటిస్ C వైరస్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ 2024లో ఫిజియాలజీ లేదా మెడిసిన్లో చూసినట్లయితే మైక్రోఆర్ఎన్ఏ, డిస్కవరీ ఆఫ్ మైక్రోఆర్ఎన్ఏకు సంబంధించి ద నోబెల్ ప్రైజ్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2024, అనౌన్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ 2024లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. Then after the 11th question, moving on to the next one. Right. Consider the following statements. Consider the following statements. Government of Telangana announced to exempt electric vehicles 100% from road tax and registration fees. విద్యుత్ వాహనాలకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వము 100% రిజిస్ట్రేషన్ మరియు రహదారి పన్నుకు సంబంధించి మినహాయింపు ఇవ్వడానికి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్, ప్రకటించింది. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్, tax exemption for electric vehicles is applicable to both GHMC Hyderabad limits, అలాగే హైదరాబాద్ లిమిట్స్ కాకుండా హైదరాబాద్ బయట ఉన్న ఏరియాస్లో ఉన్న వాటికి కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ అనౌన్స్ చేశారు. అండ్ దెన్ ఎగ్జంప్షన్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ 3 years until December 31st, 2027. సో వీటిలో రైట్ స్టేట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్స్, క్రింది వాటిలో రైట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి? So here in this particular case, the very first one, Government of Telangana announced to exempt electric vehicles 100% road tax మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ నుండి మినహాయింపు ఇవ్వడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వము ప్రకటన జారీ చేసింది. అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ వన్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ thing ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ హైదరాబాద్, అట్ ద సేమ్ టైం నాన్ GHMC ఏరియాస్కి కూడా వర్తిస్తుంది. A and B రెండు కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది మరి ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు? 3 years అని అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ 3 years, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 2 years, 2026 వరకు. కాబట్టి హియర్ A and B మాత్రమే కరెక్ట్. బోత్ A and B are only A and B are correct, which means option 3 is the correct one. Here option 3 is the correct one. Then after the 18th question,
match the artificial intelligence tools along with their developers. కృత్రిమ మేధస్సుకు సంబంధించి టూల్స్, అదేవిధంగా వాటి యొక్క ఆవిష్కర్తల గురించి ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్ ద వెరీ ఫస్ట్ వన్, రైట్. సో చాట్ జీపీటీ అని అంటాం. చాట్ జీపీటీని ఎవరు అభివృద్ధి చేశారు? చాట్ జీపీటీని అభివృద్ధి చేసింది చాట్ జీపీటీ. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ బై ఓపెన్ ఏఐ. చాట్ జీపీటీ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఓపెన్ ఏఐ అని అంటాం. ఎలాన్ మస్క్, అట్ ద సేమ్ టైం ఎలాన్ మస్క్తో పాటు మరికొంతమంది కలిసి స్టార్ట్ చేసిన ఒక ఓపెన్ ఏఐ, ఈ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు చాట్ జీపీటీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే జెమినీని అభివృద్ధి చేసింది ఎవరు అని అన్నప్పుడు గూగుల్ అని అంటాం. At the same time, Alexa అనగానే we all know that it belongs to the case of Amazon అని అంటాం. సో బేసికలీ ద మూవ్మెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ కానివ్వండి, జెమినీ కానివ్వండి, ఈ రెండింటినీ కూడా మనము చాట్ బాట్స్ అని అంటాం. చాట్ జీపీటీ లేదా జెమినీ అని వీటిని మనము చాట్ బాట్స్ అని అంటాం. సో ఈ పర్టికులర్ చాట్ బాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారంగా, ఏఐ ఆధారంగా ఇవి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నా వాట్ ఇస్ ద యూజ్ అని అన్నప్పుడు దీస్ పర్టికులర్ అల్గోరిథమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అల్గోరిథమ్స్ బేస్డ్ ఇవన్నీ కూడా. సో దే మేక్ the programming easy and at the same time browsing కానివ్వండి. So they make many number of things very much useful and convenient. At the same time, as on today's date మనం చూసినట్లయితే చాట్ జీపీటీ వలన లేదా జెమినీ, ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ చాట్ బాట్స్ వలన అడ్వాంటేజెస్ ఏ విధంగా అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయో, అట్ ద సేమ్ టైం వీటి నుండి డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. We even have some disadvantages with the case of your chatbots. Now, one basic disadvantage is that these particular chatbots, in general, as on today's date, we can show that they are showing some amount of discrimination. They are biased and cheptunnam. So whether you're talking about the case of gender biased, whether you're talking about the regional biased, chatbots are biased. That is one particular disadvantage in case of chatbots ani antam. At the same time, whenever you are trying to interact with these particular chatbots, either in the form of text, either in the form of voice, these particular chatbots, they are trying to give the information that they are aware of. Sometimes these particular chatbots, they are misleading the customers, misleading the users. At the same time, the moment you're talking about chat GPT as the case of Gemini, సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం చూసినట్లయితే చాట్ జీపీటీ ఇట్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ద వాయిస్ మెసేజెస్ అలాగే టెక్స్ట్ మెసేజెస్. Voice as for the case of text. But the moment you're talking about the case of Gemini can understand voice, text, at the same time it can even understand the pictures, or else in simple terms we can say that it can even understand images. That is one of the advantage in case of Gemini, which has been developed by Google. The other advantage in case of Gemini, the Gemini chatbot is that it can be operated even though the mobile is not connected to the internet. That is the other advantage in case of Gemini over chat GPT. So here in this particular case, chat GPT develop chesindi evaru annappudu, here in this case open AI ani antam. Kabatti option A3 is correct. Then Gemini developed by the case of your Google B4, and then Alexa by Amazon. Kabatti third one is the right option. Then moving on to next question in case of science and technology, moving down to question number 34. Before that, we can discuss about one question here. The stratospheric ozone depletion is a concern due to increased UV radiation reaching the Earth's surface. Right.
స్ట్రాటోవర్ణంలోని ఓజోన్ క్షీణత అనేది భూమి యొక్క ఉపరితలంపైకి చేరిన అతి నీలలోహిత కిరణాలు అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ కారణంగా ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇది అసర్షన్ అని అంటున్నాం. మరి రీజన్ ఏంటి? క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ రిలీజ్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్ విచ్ catalyzes the breakdown of ozone molecules. రైట్, ఇక్కడ both the statements are correct. Assertion correct, reason correct. At the same time, reason అనేది assertion ki correct explanation. Right, in general, whenever you're talking about the case of stratosphere, particularly ozone layer deplete avvadaniki gala karanam enti ani annappudu, these particular hydrocarbons evaithe unnayo, right, in case of your hydrocarbons, these particular hydrocarbons lo one of the hydrogen is replaced by chlorine, resulting in the formation of halocarbons. Now, the moment you're talking about the case of methane, which is a greenhouse gas, it is nothing but hydrocarbon ani antam. Methane అనేది ఒక గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, రైట్. దాని బేసిక్గా దాన్ని ఏమంటాం? హైడ్రోకార్బన్ అని అంటాం. సో హైడ్రోకార్బన్స్లో ఒక హైడ్రోజన్ని క్లోరిన్తో రీప్లేస్ చేస్తే ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ halocarbons. Now these particular halocarbons, they are responsible for the destruction of ozone molecule, resulting in the damage of the ozone layer. Kabatti both A and R, assertion, reason rendu kuda correct ani cheptam. Then moving down to the next one, that is the 34th question, right. Right, 31, 32, and then moving on to the 34th question here. Arrange the following storage capacities of computer hard disk in descending order. సో కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్క్లోని వాటి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఆధారంగా అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. సో డిసెండింగ్ అంటే ఏంటి? సో హైయెస్ట్ వాల్యూ టు హైయెస్ట్ డినామినేషన్ టు ద లోయెస్ట్ వన్. సో హైయెస్ట్ అని అన్నప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ వి సే ఎగ్జాబైట్ అని అంటాం, లేదా లోయెస్ట్ నుండి వెళ్దాం. సో వి ఆల్ నో కిలోబైట్ అనేది అన్నిటికంటే ఫస్ట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే కిలో అని అంటున్నామో వి రైట్ ఇట్ యాజ్ 10^3 అని అంటాం. దెన్ 10^6 అని అన్నప్పుడు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెగా. దెన్ 10^9 గిగా, 10^12 టెరా, 10^15 పెటా, 10^18 ఎక్సా. Now this is the ascending order. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలన్న ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాబైట్ రావాలి. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఏ. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 కావచ్చు, లేదా ఆప్షన్ నెంబర్ 3 కావచ్చు. ఎగ్జాబైట్ తర్వాత యు ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ పెటా అన్నప్పుడు ఈ. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 1లో ఏ అండ్ ఈ, ఆప్షన్ నెంబర్ 3లో కూడా ఏ అండ్ ఈ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వన్ టెరా ఇన్ ద సెన్స్ ఎఫ్. సో ఏఈఎఫ్. సో ఇక్కడ సీక్వెన్స్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఇది ఆన్సర్ కాదు, నాట్ ఈవెన్ దిస్ వన్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వన్, సో టెరా తర్వాత యూ టాకింగ్ అబౌట్ గిగాబైట్ బి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెగాబైట్, అండ్ దెన్ ద కేస్ ఆఫ్ యర్ కిలోబైట్. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అని, అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ హియర్. సో ఇన్ జనరల్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ మనం చూసినట్లయితే సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రపంచంలోని ఉన్న సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి యొక్క ఆపరేటింగ్ స్పీడ్, జనరల్గా మనము సూపర్ కంప్యూటర్ స్పీడ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, మెజర్ చేయడానికి, స్టోరేజ్ కెపాసిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వి యూస్ ఫ్లాప్స్, ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ అని అంటాం. సో యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ ప్రపంచంలో సూపర్ కంప్యూటర్ స్పీడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దట్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాబైట్స్. Then moving on to the next one, identify the correct statements from the following. So something related to the case of your chemistry, science and technology kaakunda, this is one thing which is related to the case of chemistry.
సో అమోనియా ఈజ్ ఎ కలర్లెస్ గ్యాస్ విత్ పంజెంట్ ఆర్డర్. రంగు లేని ఘాటైన వాసన గల వాయువు. అదేవిధంగా అమోనియా ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై హేబర్-బాష్ ప్రాసెస్. కమర్షియల్గా వాణిజ్యపరంగా చూసినప్పుడు అమోనియాను ఉత్పత్తి చేయడానికి మనము ఉపయోగించే ప్రక్రియ ఏది అన్నప్పుడు హేబర్-బాష్ ప్రక్రియ అని అంటాం. ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అమోనియా ఈజ్ అన్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. అమోనియా ఉత్పత్తి ఒక ఉష్ణ గ్రాహక చర్య అని అంటున్నాం. అలాగే కమర్షియల్లీ యూరియా ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ammonia as well as the case of carbon dioxide. So here in this particular case, what are the right statements ani ante, first and foremost thing, ammonia anedi colorless gas with a pungent smell, rangu leni ghataina vasana kaligina vayu అని చెప్తాం, కరెక్టే అది. అలాగే వాణిజ్యపరంగా చూసినప్పుడు అమోనియాను మనము హేబర్-బాష్ ప్రాసెస్ నుండి ఉత్పత్తి చేస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అమోనియా అనేది ఎండోథర్మిక్ కాదు, ఎగ్జోథర్మిక్, ఉష్ణ విమోచక చర్య అని అంటాం. హీట్ ఈజ్ రిలీజ్ ఇన్ దట్, హీట్ అబ్జార్బ్ కాదు, హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎగ్జోథర్మిక్ అని అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం వాణిజ్యపరంగా చూసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ అమోనియా అండ్ carbon dioxide. Commercially, urea is produced from ammonia and carbon dioxide. A, B and D, all the three are correct. First option is the correct one here. Then after 35th, 36th one. Which of the following statement about Dr. Vikram Sarabhai is correct? విక్రమ్ సారాభాయ్, డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్కి సంబంధించి సరైన వాక్యములు అని అంటాం, సరైన వాక్యములు. సో డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ వాజ్ అవార్డెడ్ ఆర్ హానర్డ్ విత్ పద్మభూషణ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1966. దట్ ఈస్ ఎ రైట్ స్టేట్మెంట్. అలాగే డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ వాజ్ హానర్డ్ విత్ పద్మ విభూషణ్ in the year 1972. Now this particular Vikram Sarabhai, he is known as the father of Indian space technology అని అంటాం. భారతదేశ అంతరిక్షశాస్త్ర పితామహుడు అని అంటాం. సో 1966లో పద్మభూషణ్, అదేవిధంగా 1972లో పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్స్, రెండు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్సే. Then Hindustan Aeronautics Limited was founded by Dr. Vikram Sarabhai. This is the wrong statement here. So A and B matrame right state, only A and B are the right statements in this particular case. Then after 36th, moving on to the next part of this one. Which of the following statements about pH are correct? So pH of a solution is equal to minus logarithm of H plus. ద్రావణం యొక్క pH విలువ మైనస్ లాగ్ H ప్లస్ కు సమానము. సో ఇన్ జనరల్ ఎప్పుడైతే మనం pH అని అంటున్నామో, సో pH అని అన్నప్పుడు ఇట్ మీన్స్ దట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పవర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్, ద పవర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ అని అంటాం. సో ఏ అనేది రైట్ స్టేట్మెంట్. pH is expressed on a scale of 0 to 14. సో యాసిడ్స్ కానివ్వండి, బేసెస్ కానివ్వండి, ఎనీ బట్ సొల్యూట్ దట్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్, ద్రావణం ఏదైనా కావచ్చు, ఆ ద్రావణం యొక్క pH వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అన్నప్పుడు 0 to 14 మధ్య ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనము హైడ్రోజన్ అయాన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నామో మనము వీఆర్ రెఫరింగ్ టు యాసిడ్స్. అలాగే OH మైనస్ అయాన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనము క్షారముల గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, బేసెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆమ్లాలు, క్షారాలు అని అంటాం. సో ఆమ్లాలలో ఎప్పుడు కూడా హైడ్రోజన్ అయాన్ల కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి, అదేవిధంగా క్షారాలలో OH మైనస్ అయాన్ల కెపాసిటీ గురించి, కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం. సో వీటి యొక్క pH విలువ అనేది ఎప్పుడు కూడా 0 to 14 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, the pH value less than 7 indicates that the solution is alkaline.
రైట్. pH విలువ 7 కంటే తక్కువగా ఉంటే ఆ ద్రావణము క్షార గుణము కలిగి ఉంటుంది. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. pH విలువ 7 కంటే తక్కువగా ఉంటే యాసిడ్ అని అంటాం. 7 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అది మనం బేస్ అని అంటాం. సో ఆల్కలైన్ నేచర్ అని అన్నప్పుడు బేసిక్ నేచర్ అని అంటాం. బేసిక్ నేచర్ క్షార స్వభావము అని అంటాం. అలాగే the normal pH value of the human body is somewhere around, human blood is around 6.5 to 6.8 వరకు ఉంటుంది. That right? No, we'll talk about this one. The gastric juice produced in the stomach of human body is acidic. మానవ శరీరంలోని కడుపులో ఉత్పత్తి అయ్యే గ్యాస్ట్రిక్ రసము ఆమ్ల గుణము కలిగి ఉంటుంది. స్టమక్లో రిలీజ్ అయ్యే యాసిడ్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా దిస్ ఈస్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్. కాబట్టి డి స్టేట్మెంట్ కూడా రైట్ స్టేట్మెంట్. D also writes. Last one, the pH of a healthy human blood. So healthy human blood యొక్క pH value in general somewhere around 6.8 అని అంట, not 6.5. It is somewhere around 6.8. కాబట్టి this is the wrong statement here. A, B, D మూడు మాత్రమే correct. That is option 3 is the right one here. Then 40th question. The correct order of thermal conductivity of the materials. Now this is one particular question from physics, right? భౌతిక శాస్త్రం నుండి అడిగిన ఒక క్వశ్చన్. సో పదార్థాల ఉష్ణ వాహకత్వానికి సంబంధించి సరైన క్రమము, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్. సో థర్మల్ కండక్టర్స్లో అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఏది అన్నప్పుడు సిల్వర్ తర్వాత కాపర్ తర్వాత అల్యూమినియం తర్వాత లెడ్ అని అంటాం. సిల్వర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కండక్టర్, ఫాలోడ్ బై కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం, సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. దెన్ 40th తర్వాత జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుండి. సో ద 43rd question. 5 Indian scientists and 6 fields of research are given below. సో భారతదేశానికి చెందిన 5 మంది శాస్త్రవేత్తలు, అదేవిధంగా 6 areas 6 రంగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని so we need to match them here in this case. 43rd one, right? సో సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ అని అంటాం. సో ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ అని అన్నప్పుడు వీరు ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ అని అంటారు. అంటే ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ అని అంటాం. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ హీ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ గాడ్ పార్టికల్స్ అని అంటాం. సత్యేంద్రనాథ్ బోస్, he is also known as father of God particles. సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఐన్స్టీన్ తో పాటు కలిసి బోసాన్స్ ను గుర్తించిన వ్యక్తి. Discovered the bosons. So it is related to the case of physics. Then Dr. Kaprekar ani antam. Dr. Kaprekar, a great mathematician. At the same time, C.R. Rao, a great mathematician and statistics. C.N.R. Rao, ఈ మధ్య కాలంలో న్యూస్లో ఉన్నారు, రైట్? He belongs to the field of chemistry. At the same time, Janaki Ammal, she is related to the case of botany. She is related to botany here. So A4, B5, C1, D2, at the same time E3. Option 2 is the right one here. Option 3 is the right one. Then 43rd question tarvata. Moving on to general science lo next question, that is the 44th question. Bombay blood group was discovered in. Bombay blood group, this particular one, Bombay blood group ani antam. Bombay blood group was discovered by Y.M. Bende. That is one
Y.M. Bende in the year 1952. A very, very unique blood group ani antam, discovered in the year 1952 by Y.M. Bende. Then after that, the 46th question. Which of the following has the highest frequency in electromagnetic spectrum? So విద్యుత్ అయస్కాంత స్పెక్ట్రంలో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని అంటాం. విద్యుత్ అయస్కాంత స్పెక్ట్రంలో మనం చూసినట్లయితే సో పౌనపున్యం దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది? పౌనపున్యము ఎక్కువగా ఉన్న వికిరణము ఏది? రేడియేషన్ ఏది? సో గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, మైక్రోవేవ్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్ అని అంటాం. సో ఈ సీక్వెన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో స్టార్ట్ అయ్యేది బేసిక్గా గామా రేస్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు అని అన్నప్పుడు మొదట మనము గామా తరంగాలు అని అంటాం, గామా రేస్ అని అంటాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వన్ ఎక్స్ రేస్, then UV rays, ultraviolet rays ani antam. Then after that one the visible light, then infrared radiation, pararuna kiranalu, micro tarangalu, chivaraga radio tarangalu. సో వీటిలో గామా రేస్ యొక్క వేవ్ లెంత్ అన్నిటికంటే తక్కువ, రేడియో వేవ్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ. సో అలాగే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది? ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి ఉంది. సో వేవ్ లెంత్ మినిమం కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్ ఈస్ మినిమం, హెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి maximum. So for gamma rays frequency is maximum, for radio waves frequency is minimum. So question ఏముంది? which of the following has highest frequency? సో highest frequency దేనికి ఉంది అన్నప్పుడు గామా రేస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మ్యాక్సిమం అని చెప్తాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వన్ ద 47th question from the field of science and technology, right? సో సూపర్ కంప్యూటర్స్, అదేవిధంగా 6 different institutions. సో వీటిని ఎక్కడ అరేంజ్ చేశారు, వీటిని ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు? So the moment you're talking about the case of all these particular supercomputers, the very first one, Param Shakti ani antam. So Param Shakti supercomputer, IIT Kharagpur. So before we go into this one, so the moment you're talking about supercomputers ki sambandhinchi కేంద్ర ప్రభుత్వము చేపట్టిన ఒక మిషన్, one particular mission initiated by the government of India, National Supercomputing Mission. National Supercomputing Mission, it was initiated way back in the year 2072 with an objective of developing supercomputers in a span of around 5 years by the end of 2022 అని అంటాం. And this particular National Supercomputing Mission, మరి దీన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అని అంటే, it is implemented by the Department of Science and Technology. It is implemented by Center for Development of Advanced Computing, Pune. At the same time, Indian Institute of Science, Bengaluru. Indian Institute of Science, Bengaluru. So ఈ పర్టికులర్ మిషన్లో భాగంగా ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 70 సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ బీయింగ్ డెవలప్డ్. దాదాపుగా 70 సూపర్ కంప్యూటర్ డెవలప్ చేశారు. ఈ 70 సూపర్ కంప్యూటర్స్లో కొన్నిటిని ఐఐటీస్లో ఇన్స్టాల్ చేశారు, కొన్నిటిని రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఇన్స్టాల్ చేశారు. అదేవిధంగా మరికొన్నిటిని సో ఇండియన్ మెట్రోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, లేదా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటీరియాలజీ కానివ్వండి, ఆర్ ఎస్ ద కేస్ ఆఫ్ అదర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వీటిని ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఒకటి పరం శక్తి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ అని అన్నాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ పరం యుక్తి, this is in case of Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bengaluru. At the same time, Param Ananta, it is in IIT Gandhinagar. And then Param Brahma, this is in Pune. And then Param Pravega, this is in Indian Institute of Science, Bengaluru. So here the right option will be the very first one. And then
Moving on to the last few questions here from the field of science and technology. Right, the 48th question. 5 ICAR institutions and 6 locations and match the following. Indian Council for Agriculture Research ki sambandhinchi different institutions at the same time vaati yokka locations. Right. So the very first one, Central Institute for Cotton Research. Central Institute for Cotton Research. This is in Nagpur. At the same time, Central Rice Research Institute, that is in Odisha, Cuttack. Then Indian Institute of Vegetable Research, that is in Varanasi. Indian Institute of Sugarcane Research in Lucknow. Central Potato Research Institute, that is in Shimla. So right option will be the third one here. Then moving on to the next question, 52nd one. 51 and then moving to the case of 52. Consider the following statements in relation to a global biofuel alliance. So the moment talking about the case of global biofuel alliance, this particular alliance was announced as a part of G20 summit. సో భారతదేశంలో 2022 సంవత్సరంలో నిర్వహించబడిన G20 సమావేశాల్లో భాగంగా వీటిని అనౌన్స్ చేశారు, వీటిని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. Now we know that G20 summit it took place in India. ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు అన్నప్పుడు from the 1st of December 2022 నుండి 30th of November 2022. At the same time, on the same sidelines, you can say this particular one, Global Biofuel Alliance, was announced. It is initiated by UNO. It's a wrong statement. World Economic Forum is a part of this particular alliance. World Economic Forum, it is a part of this particular alliance. Right. So here in this particular case, BCD, this is a right statement. India is a member of the alliance. Even this is also correct. India is a member of the alliance, and the alliance was formally launched in New Delhi in 2023, BCD. So here in this case, the very first option is the correct one here. Right, 52, the very first one. And then finally, 56th question. Consider the following statements in relation to Global Technology Summit. The 8th summit, the 8th edition of the summit was held in Paris in December 2023. Global Technology Summit ki sambandhinchi 8th edition aitundo, it was held in New Delhi. Not in Paris, but in New Delhi. Kabatti, first is the wrong option. Second one, the theme of 2023 summit was the geopolitics of the technology. Kabatti, here in this case, the third one is the right option here. Third one is the right option here. Now, these are some of the questions, or these are the questions related to the field of science and technology, at the same time physics and chemistry, from the Telangana Group 2 examination, which was held yesterday. Right. So in the coming videos, in the coming sessions, we will be discussing few more things related to the case of your paper 2 or paper 3, or as a case of your paper 4 related to the case of your Telangana Group 2 examination. Right. Thank you.